आज मीटिंग झाली सर इंटर अँड टुरिझमाची किती डिस्कस जालें आनी कितें डिस्कस. आमी फॉर लॉंग मायसेल्फ एंड दिव्या हॅव बीन टॉकिंग की बाबा आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटा जाल्यार हाव कॅन बी कॉम्प्लिमेंट इच अदर एंड सी दॅट हाव वी कॅन प्रमोट गोवा बियॉन्ड बीचीस. गोवा बियॉन्ड बीचीस म्हणटकर हिंदरलँड जालें, इको टुरिजम, वेलनेस, एडवेंचर, तरेतरेचे वर्टिकल्सांचे वेरियस कॉम्पोनंट्स येतात. इफ बोथ द कॉर्पोरेशन्स, आमचो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, डिपार्टमेंट ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि GFDC along with forest department cooperate and complement each other, lot of things can be explored, keeping in mind sustainability, keeping in mind proper things. आता आम्ही कॅरवेन टुरिझम प्रमोट करता, हाय एंड टुरिस्ट येतात, बाकीचे असले कितलेशेच इनिशिएटिव्ह जे टुरिझम घेता, प्लस फॉरेस्ट एकदा घेता अँड फॉरेस्ट समटायम्स नीड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग देअर ओन थॉट्स रायट. सो ताजे खातीर आज पहिली मिटींग प्रिलिमिनरी घेतिल्ली वेर इतले दीस जरी आशिल्ले जाल्यार वी हॅव बीन प्रमोटिंग इन अवर ओन वे. सो आय थिंक युजींग टुरिझम, forest can promote themselves. We can talk to forest, utilize some part of theirs and see how we can promote each other and ensure that tourism gets promoted in the right sense when we talk about Goa beyond beaches. So ताज्या खातीर आज preliminary meeting आशिल्लें. I thank Divya to have come across for this meeting and we have asked MDs of both the corporations to sit together and channelize their energies so that we are able to come back with a solution. So जेन्ना आमी जगभर वता आनी टुरिझम पळयता, टुरिझम इन द वे इट इज मूव्ड when we talk about beyond beaches in the land ecotourism इतले वाडलां आनी ताजे खातीर आज जे टुरिस्ट येतात तांकां आज वेगळे वेगळे एक्सप्लोर करपाची संवय जाल्ली आसा. when they come to Goa, sometimes we think that things need to be still promoted. Secondly, waterfalls, keeping in mind the type of waterfalls that are, which are okayed by them in terms of security and other concerns. If we need to promote it, how do we do it? What we need to do additional? At the same time, very strongly, wherever they are prohibited, how we both see that these prohibitions are put together so that there is no loss of life for people who are irresponsible, the tourists which are irresponsible, ज्या तरेन ते वतात आनी करतात, शेवटी गोंयचें नांव आनी टुरिझमाचें नांव वाट आसता. ताजे खातीर कितें करपाक जाय हाचेरूय विचार केल्या. GFDC also is come with their own products in terms of promoting, which I feel should also be part of the Goan hampers which we promote. कित्याक शेवटी गोंयकारपणाचे समज ती इतलो दिव्य त्रास घेता आनी टचिंग द रुरल एरियाज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ creating employment in those people and self-help groups, but also curating products, then those brands also need to be promoted rightly. So म्हाका दिसता ही बेसीक चर्चा आज आमी करून दिल्ले. फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग आज जाल्ली आसा. येता त्या दिसांनी रोखडेच फुडल्या वीक पर्यंत अगेन वी वील हॅव अ सेकंड सिटींग एंड मे बी हॅव सम लो हँगींग एरिया जे कमी फास्ट कितें करूंक मेळटा आनी लॉंग टर्म कितें करूंक मेळटा जे हाचेर विचार करून आमी बरोबर वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू वी वील डू टू प्रमोट गोवा बियॉन्ड बीचीस. किती एरियाज असे नोट डावन केला तुझी नोट डावन अशें करूं ना. देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच हॅज बीन डेलिब्रेटेड नॉट टू गेट इट ऑन रेकॉर्ड. कित्याक मागीर मिडियाच्या माध्यमांतल्यान मागीर ते वेगळे वेगळे विचार वेगळे वेगळे तरेन पावता. समथींग when it comes concrete and we are able to talk on it, that is the time we will talk to you on that. मॅडम ते वॉटरफॉल्स फाटल्या दिसांनी तुमच्यांनी सांगलेलें की आयडेंटिफाय केल्या अंडर तुमच्या डिपार्टमेंटान आनी ते खंयचे खंयचे वॉटरफॉल आसतले तुमी सांगूं शकता. आज पयलीं म्हणटा तें आय एम थँकफूल टू ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर ही इनिशिएट करून ही मिटींग घेतली. कित्याक अलॉंग विथ टुरिझम डिपार्टमेंट GFDC ऑल्सो वील बी very I mean glad to tie up with tourism department to take this तांचे जे विजन आसा to forward Goa beyond beaches. आणि आमी सदांच म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणल्यार वी हॅव टू प्रमोट गोवा बियॉन्ड बीचेस बिकॉज सॅच्युरेशन बिचाचेर जाता ते आमी पळयता. बट इफ यू हॅव टू प्रमोट वॉटरफॉल्स, वी हॅव टू प्रमोट आवर फॉरेस्ट. Doing this together along with the tourism department, I think will give a good push to tourism in Goa and create a different angle for tourism. So I'm very thankful to Honorable Minister for initiating this meeting and thinking about this, thinking about getting GFDC on board along with their department. आणि वॉटरफॉलाचे टुरिझमाचे एक ब्लँकेट स्टे आयिल्ली की people misunderstood की entering waterfalls is prohibited, but it was like where the quarries आसा, खंय चड rivers आसा, overflowing आसा. So we said we are maintaining our waterfalls. आता दूधसागर आसूनी की मैनापी आसूनी, सावरी आसूनी, आता पाली आसूनी सत्तरी, we have created infrastructure there, toilet, changing rooms,
we are provided with lifeguards and forest guards. They are manning the areas, keeping the sites clean. So these areas are the ones we have our people. So we said that these waterfalls are open for the public. आमचे जीप सफारीज आसा आणि hopefully soon we'll tie up and promote it even in a better way along with the tourism department. And आमचे जितले waterfalls आसा in the forest department, I'm sure minister will have a meeting with the forest minister to take this forward, because with PCCF and forest minister and जे कितें आमचे waterfalls आसा, we have to create infrastructure finally. जितले आमचे untapped potential आसा forestan, if we work together and create infrastructure for all these areas, I'm sure tourism will reach some other level in Goa. मॅडम सेक्युरिटी मेजर्स कशें कितें जालें लास्ट टायम मोलायन जो इशू जालो सेक्युरिटी गार्डाक सो तसले इशू घडपाक जायना म्हणून आमी कितें सेक्युरिटी अरेंजमेंट आमचे सिक्युरिटीज असतात थंय, बट असले अनटुवर्ड इन्सिडंट्स यू कांट हेल्प, बिकॉज कोण कर्नाटकाच्यान उडकी मारता येता, सो वी कांट मॅन दोज एरियाज. वी ट्राय बट स्टील तशें इट्स नॉट पॉसिबल. रिस्पॉन्सिबल जाय पडटा टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो मिडिया बी मागता की हे असले विषय तुम्ही न्यूज न करता इंटरनली आय थिंक वी कॅन ऑल सिट टुगेदर अँड हँडल इट. This again becoming news creates more news for people to explore more news.